दया करो मेरे साइया, देव प्रेम की दार, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छोटे सब उत्पाद, बार बार कर जोर कार, सविनय कर पुकार, साधु संग महि देवनित, परम गुरु दातार, साधु संग महि देवनित, परम पिता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानोदयन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्व गुरु परमदैवतं, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमशुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, दण्डातीतं गगनसदृशं दत्तमशादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वधीशास्तिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। So Joy Guru. So now I will request our Sukant Senda to read the Holy Satyanusaran Bengali version. Sukant Senda from Mississauga, Ontario. জয় গুরু অমিতা। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। যদি ভালো চাও তো
জ্ঞান অভিমান ছাড়ো, সবারই কথা শোনো। জাস্ট এ সেকেন্ড, গিভ মি 1 সেকেন্ড। হ্যাঁ, যদি ভালো চাও তো জ্ঞান অভিমান ছাড়ো, সবার কথা শোনো, আর যা তোমার হৃদয় বিস্তারে সাহায্য করে তাই করো। জ্ঞান অভিমান জ্ঞানে যত অন্তরায়, আর কোনো রিপু তা নয়। যদি শিক্ষা দিতে চাও তবে কখনোই শিক্ষক হতে চেও না। আমি শিক্ষক, এই অহংকারই কাউকে শিখতে দেয় না। অহংকে যত দূরে রাখবে, তোমার জ্ঞানের বা দর্শনের পাল্লা তত বিস্তার হবে। অহংটা যখনই মিলিয়ে যায়, জীব তখনই সর্বগুণ সম্পন্ন নির্গুণ হয়। জয় গুরু। Jai Guru. Mangesh bhai, acha, he's just joining. Okay. Our next is Satyan Soni English version. Rahul Bhattacharya from Vancouver. Rahul, Yeah, Jai Guru. Message from Satyanusaran. If you long for good, give up conceit of knowledge, listen to everyone and do whatever helps to expand your heart. No other passion creates such a hindrance to knowledge as does conceit of knowledge. If you want to teach, think not you are a teacher only. I am a teacher. This teach conceit hinders one from learning. As far as you keep pride, so far your vision of wisdom expands. When the ego dissolves, then and there the soul becomes the possessor of all qualities, the absolute. Jai Guru. thank you, Rahul. Angeshwar bhai from Brampton, from Mississauga. Hindi Satyanusaran, please. अंगेश्वर भाई आप अनम्यूट कर लो। अंगेश्वर भाई आप अनम्यूट कर लो। हिंदी सत्यानुसरण। यदि मंगल चाहते हो तो ज्ञान अभिमान छोड़ो, सभी की बातें सुनो और वही करो जो तुम्हारे हृदय के विस्तार में सहायता करे। ज्ञान अभिमान ज्ञान का जितना अंतराय बाधक है, उतना और कोई रिपु नहीं। यदि शिक्षा देना चाहते हो तो कभी भी शिक्षक बनना मत चाहो। मैं शिक्षक हूं, यह अहंकार ही किसी को सीखने नहीं देता। अहं को जितना दूर रखोगे, तुम्हारे ज्ञान या दर्शन की सीमा उतनी ही विस्तृत होगी। अहं जब गल जाता है, जीव तभी सर्वगुण संपन्न निर्गुण हो जाता है। थैंक यू अंगेश्वर भाई, बहुत ही पावरफुल मैसेज था आज का सत्यानुसरण रीडिंग, वेरी पावरफुल मैसेज। We will move forward. We will go do our Nari Niti part. Like I will request our Manjista Ma, Manjista Sen from Mississauga to read Nari Niti in Bangla. জয় গুরু সকলকে। শ্রী ঠাকুরের নারীনীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। মহৎ গুণের কয়েকটি: আদর্শে অনুপ্রাণতা, সেবায় দক্ষতা, কার্যে নিপুণতা, কথায় মিষ্টতা ও সহানুভূতি, ব্যবহারে সম্বর্ধনা, এগুলি মহৎ গুণ। শ্রী বাণী সংখ্যা 14। জয় গুরু। Thank you, Manjista Ma. I will request Narayani Ma from Brampton to read, Nari Niti in Hindi. जय गुरु टू एवरीवन। नारी नीति हिंदी अनुवाद। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता तुम्हारी कथनी। पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। कतिपय महत्व गुण: आदर्श में अनुप्राणता, सेवा में दक्षता, कार्य में निपुणता, बातों में मधुरता और सहानुभूति, व्यवहार में संवर्धना, ये सभी महत्व गुण हैं। वाणी संख्या 14। जय गुरु। Thank you, Narima. Lastly, I request Pragya Paridama from Ottawa to read the Nari Niti in Odia. জয় গুরু।
ମହତ୍ ଗୁଣର କେତୋଟି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତା ସେବାରେ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣତା କଥାରେ ମିଷ୍ଟତା ଓ ସହାନୁଭୂତି ବ୍ୟବହାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମହତ୍ ଗୁଣ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 14 ଜୟ ଗୁରୁ Jai Guru Pragya. So, welcome everybody to this month's monthly satsang, Canada-wide monthly satsang. We have Guru Bhai families joining across Canada. So, like you all know that we do monthly satsang every month, second Saturday, unless something comes up, but it's a second Saturday. We have been doing it for last 2 years, ever since COVID has, come. So through Zoom we have been doing, and we hope to continue this thing. Even there is a regional satsangs are happening everywhere, like in different parts of the country because of the distance and all things. But this way we are joining with each other. Like distance is not coming to a picture, so we are joining to each other, and at least like whosoever can make it, like at least we can talk and discuss about Thakur's ideology and how we are doing things in Satsang Canada, and we will move forward. So start with our today's satsang. I will request our Joyita Sahama from Guelph. Joyita Ma is in grade 6, I believe, unless she can confirm this thing. Joyita Ma will perform a song. Jai Guru, Joyita is grade 7. Oh, grade 7. Okay. জয় গুরু না বাজাও তুমি কেমন করে অগ্নি বীণা বাজাও তুমি কেমন করে আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে অগ্নি বীণা বাজাও তুমি কেমন করে তেমনি করে আপন হাতে ছুলে আমার বেদনাতে তেমনি করে আপন হাতে ছুলে আমার বেদনাতে নূতন সৃষ্টি জাগলো বুঝি জীবন পরে অগ্নি বীণা বাজাও তুমি কেমন করে বাজে বলে বাজাও তুমি সেই গরবে ও গো প্রভু আমার প্রাণে সকল সবে বাজে বলে বাজাও তুমি সেই গরবে ও গো প্রভু আমার প্রাণে সকল সবে বিষম তোমার বনহি ঘাতে বারে বারে আমার রাতে বিষম তোমার বনহি ঘাতে বারে বারে আমার রাতে জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা ব্যথায় ভরে অগ্নি বীণা বাজাও তুমি কেমন করে অগ্নি বীণা বাজাও তুমি কেমন করে আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে অগ্নি বীণা বাজাও তুমি কেমন করে অগ্নি বীণা বাজাও তুমি কেমন করে জয় গুরু Very nice, Joyita, man. Thank you very much for singing this wonderful song. Appreciated that. Thank you very much. God bless you. So we move forward. I now request Tanima Kutiama from Halifax.
Tani Mama will perform a Bengali Thakur Bhajan. Tani Mama, yeah, go ahead. And if possible, you can turn on your video if it is okay. If not, that's fine. জয় গুরু সবাইকে। Jai Guru, go ahead. তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি, বুঝতে নারী কখন তুমি দাও যে ফাঁকি, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি, ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার পিছন হতে পাইনি সুযোগ চরণ ছোঁয়ার, ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার পিছন হতে পাইনি সুযোগ চরণ ছোঁয়ার, স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি, দেখবো বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি, আছে তোমর তৃষা কাতর আপন আখি, দেখবো বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি, আছে তোমর তৃষা কাতর আপন আখি, কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনা গোনায় পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়, কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনা গোনায় পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়, সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি, বুঝতে নারী কখন তুমি দাও যে ফাঁকি, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি। জয় গুরু সবাইকে। Wonderful, Tani Mama, like a very nice, wonderful song. I appreciated you joining today and agreeing to offer a Thakur Bhajan. So this is what makes it unique to Satsang Canada. Today we have people from coast to coast, from east to west, north to south. Everybody, at least some representation is here, and that is what makes it unique. We really appreciate those who joined and those who couldn't able to make it. Normally many other people also joined, but some reason they have not joined, but we miss them. So we continue the things.
Before we continue, I just have to make a few announcements so that I hope everybody is getting our message through email, Satsang Kannada, Google Group Mail, as well as WhatsApp group that we have. In case you are not getting it, please contact anybody or myself, who you know, so that we can add you, or you can get information about Satsang Kannada or Satsang in general. So our next major event is happening on April 8th. That's a long weekend. That's a Good Friday weekend. Good Friday, Saturday, and Sunday. 3 days are holidays on April. In April 8th, we are doing our National Utsav. Normally, we do it in the month of September, towards September 2nd week or 3rd week we do. But we couldn't able to do it last year. So this year we are doing it this long weekend. So everybody, this is happening in Toronto. So everybody is invited to come and be part of this Utsav. It is our Utsav. It is not individuals Utsav. It is Satsang Kannada's annual Utsav plus Thakur's Holy Avirbhav Tithi. We are going to celebrate. Having said that, we also understand, yes, people of Greater Toronto area, they live here, they do it here. But those who are coming from outside, like anywhere outside Greater Toronto area, even within Ontario also, if you have challenges in terms of your accommodation and communication, let us know, because we are arranging your accommodation here. Of course, this is at Satsang Kannada. We'll take care of all the things. You can come and stay on Friday night, Saturday also. Of course, it depends on your program schedule. But Satsang Kannada will make your accommodation for Friday, Saturday, and Sunday. So please let us know, because we are in a planning stage. So we have to rent some house, or we have to rent a hotel where we will put you in. Or where in some Guru Bhai's house where we will put you in. So if we don't know, it will make it very difficult for us to make it last minute arrangements. We also want you to be part of different committees that we are forming. Some of you may have seen the Excel sheet that I sent it through WhatsApp as well as in email, like in the Google sheet. We were looking for team leads. We got some team leads, and we are still looking for some team lead to take care of different areas of Utsav. I know a lot of people, they say that, Dada, I will come and volunteer on that day. Yes, we are looking for volunteers, but side by side, we are also looking for team heads who can help our coordinator, Prabal Chaudhary. He's the Utsav coordinator this time. He's not here, but he should be joining. So if you give a helping hand, you are not helping him, you are helping yourself, because you are doing Thakur's work. So when you do Thakur's work, like Thakur, looks after you better way. We are also looking, like all the mothers who are present here, we are also doing some cultural program. So we have a cultural coordinator, and who will, communicate messages in Satsang Kannada group email as well as in WhatsApp group about, what programs we are going to do. Maybe you would like to join in terms of some singing program, or like bhajans, or some dance program and all. But this requires a little bit practice also, because we're expecting people to come from outside Canada also. We have people coming in from Europe as well as from US, other than India and Canada, people like all over Canada, and people from US and Europe, they're coming. So also we are inviting some distinguished guests from outside, local dignitaries or political persons and all. We're trying. And obviously there will be non-Satsangi audience will be there. So when we are doing Thakur's program, and when we are doing something National Utsav, we want to be a little bit more professional, not amateur type. And so that requires some practice. So we will coordinate that practice. Your cultural coordinator can let you know on that. So if you can volunteer on that part, we will take care of your, again, travels and all things. If it is possible, we will take care of that.
The other thing is about Ushab Arghya and all things. It is nothing is mandatory. Nothing is mandatory. You know, any Ushab or anything that we do requires both financial as well as physical as well as moral support. So yes, we require all. For any reason you cannot do it, anyone, that's also perfectly fine. Thakur's work, Thakur makes it happen. So, but one thing is required is your participation. Please try to participate. We are doing our best. We are doing our best to have it make every comfort that is possible, like in terms of accommodation, in terms of your food, in terms of your local travels. We are trying our best to do that. But only thing is you should have that willingness to come here. That we cannot help with that. So that being the case, so again the date is April 8th. Our Sanjita from US, which is Ritik, he's coming as well, along with other. Let us know. April 8th is the date, and that's our Utsav day. The other thing I wanted to tell about it, Satsang Kendra, those who do not know, members who are present here, we have an official Satsang Kendra here. Even if we don't have a Kendra like back home type, where we have a mandir and we have it our own land, unfortunately because of limited number of people, but we do have a Satsang Kendra of when Pujanya Ashok was there also, that in 38 Sedgwick Circle, Brampton, Ontario, we do have, it's a private house and we have allocated a portion of that towards Thakur Mandir. Now, if you happen to visit Toronto area anytime, please do visit Satsang Kendra. Satsang Kendra is always open. Whatever you do in back home as a Satsang Kendra, we also try to follow the same things at a private level. We do it, but it is been blessed by Thakur family. So it is an official Satsang Kendra, Satsang group, Satsang world. Lastly, many of you are doing, and many of you may not have known this thing, that we take Istabhriti here. When I say we take, in the sense, it is again from blessings of Acharya Dev. It's actually not in Canada alone. It's now happening in most overseas countries, whichever country you are other than India and Bangladesh. So your Istabhriti money is supposed to be collected at the local country, whichever country you are staying. So likewise, we also collect Istabhriti money on behalf of Satsang Deoghar here. The details are coming from time to time, Sanjibda has posted, or I have posted a couple times, and it is in our website also, satsangcanada.com, how to send Istabhriti to Satsang Canada. So in case you have any question or doubt, please do contact me or any of the Ritiks that you know. So they will guide you how to send Istabhriti, and you will get your like back home, you get a family code. You also get a family code here, and this family code will be helpful when you go to India, to any temple, any Thakur Badi, not only Deoghar, anywhere you go in India, they will ask you for family code, and this family code can be used as a reference that you are a Guru Bhai or Guru Ma from a different country. So that being the case, we will move forward, and we will be now, next program will be another bhajan by give me 1 second, let me see my schedule. Devanjana Mukherjee ma from Peterborough, Ontario. Devanjana ma, Sure, yes. Guru. If possible, you can open your video. If not, Okay. that's fine. Actually, I'll have network issues, and it's better. Next time, I'll sit in a good place where I have good network. Okay. Okay. सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी,
सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभासित, महिमा मंडित ज्योति विभाषित, मंगलाधीनाम, मंगलाधीनाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वला चिरपरूप, अमल उज्ज्वला चिरपरूप, जीवन कारण मन चित भावन, जीवन कारण मन चित भावन, ज्ञान गर्भित नाम, ज्ञान गर्भित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। हो सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तनुपुट मंडित आनन शोभित, तनुपुट मंडित आनन शोभित, कमल नयनानित करुणांकित, कमल नयनानित करुणांकित, मानस मोहन सर्वभय भंजन, मानस मोहन सर्वभय भंजन, चिर समुद्रुत नाम, चिर समुद्रुत नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपमा आशय परमा, आनंद अनुपमा आशय परमा, असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम, असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम, अखल निरंजन साधन कारण, अखल निरंजन साधन कारण, नित्य सममिरण नाम, नित्य सममिरण नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। जय गुरु। Very nice, Devanjanamma. Very nice. Thank you very much for singing this wonderful song. Brings back the memory, our Amitama, as well as Sanjibda sings this song quite frequently, and just brings back some memory. Having said that, you are the new addition to Satsang Canada family. You are fairly new. I think this is your first Satsang that you are attending in Satsang Canada. Why don't you introduce yourself? And
if I'm not wrong, like I'm told that you are born and brought up in Deoghar in Thakur family. I mean, in ashram itself. If I'm Yep. wrong. No, actually, my mother's dad used to give Thakur Bhog, so it's kind of like that. Like my Mama Bari, I can say it's in Deoghar. I was born in Deoghar. Okay, so when you come here, why don't you introduce just quick 1 minute introduction and who you are, like Okay. how many generations you have been initiated, and what you do here. All right, for sure. So, my name is Dibanjana Mukherjee. I was born in Deoghar, but I've been brought up in Gujarat, Ahmedabad, and I've been into satsang since I was born. Since the day I was born, my family, almost half my family is into satsang and devotes Thakurji. So I've been into the environment since very childhood. So when I came here for higher education. So I've been in Peterborough now for 2 months, and I've been here because I'm studying general business. It has been good here. Amit uncle has like all of them, Shreya Didi, Shekhar uncle, everybody has supported me. Narani auntie, I've communicated with them back from India, and they have all supported me throughout. And I'm very grateful that now I'm here. I have this environment too, which I had back in my home, and I'm very grateful for that. Thank you so much for giving me this opportunity again and again. And this is actually my second satsang which I have joined. I had joined one back 2 to 3 weeks ago, I guess. Okay, sorry about that. Okay, thank you anyway. Yeah. Okay, No we problem. move forward. We move forward to, and we will listen a little bit, the experience of another Guru Bhai from Montreal, our Saurabh Karda. Saurabh Karda will share his experience with Satsang or Thakur's ideology, and what he thinks about Satsang. Saurabh. Yeah. From future paths, Thakur ki jan kothi kothi jan nishi bol ki jan kothi vartaman acha Joy Guru to all my brothers and mothers present here. Today I am going to share a beautiful incident from the life of Sri Sri Thakur Anukul Chandra. This incident I have heard from one of our Guru Bhai while he was doing Jajan. This has impacted me, so I wanted to share with you all. This incident helped us to understand a very serious flaw in human character, that is indiscipline. We will also learn from this incident how to overcome indiscipline. Today, if we look around, indiscipline is ramped in our society. Human beings are today indisciplined about what they eat, when they eat. They are indisciplined about time. They are indisciplined about rules. They are indisciplined about etiquettes. We can see that it is ramped everywhere. Now let's listen to this incident. One day in the morning, Sri Sri Thakur Anukul Chandra was sitting surrounded by his disciples. Like every other day, Sarojini Ma, a disciple of Sri Sri Thakur Anukul Chandra, came near to him and offered him a piece of cloth. While Sri Anukul Chandra was taking it, it fell down on the carpet. Sri Thakur Anukul Chandra was looking for that piece of cloth. Sarojini Ma said, Thakur, don't bother, I will give you another piece of cloth. She was about to pull out another cloth from the jar of cloves she was holding. Sri Thakur stopped her immediately and said, Sarojini Ma, let me find that cloth that I have dropped. I cannot allow that to be wasted. Saying that, he started looking for that cloth again. Seeing Thakur's urge to find that missing piece of cloth, all devotees started searching for that piece of cloth. Several hours passed, but that missing cloth was not found. But finally, after 4 hours of search, one devotee noticed that that cloth was lying entangled in the threads of the carpet at one corner. He immediately picked up and brought it to Thakur. Sri Thakur was overjoyed to see that piece of cloth, as if he has found some precious thing.
That day in the evening, Keshtoda, an eminent devotee of Sri Sri Thakur Anukul Chandra, came to meet Sri Sri Thakur. Keshtoda was away from the ashram when this incident happened in the morning. Seeing Keshtoda coming, Sri Sri Thakur was delighted, and at the top of his voice, he said, Keshtoda, do you know what happened today in the morning? Keshtoda replied, Yes, Thakur, I have heard everything about that missing glove. But Thakur, was that worth spending 4 hours to find a piece of cloth? You could have taken another one. Within these 4 hours, Thakur, you could have shared so many insightful messages. So many enriching discussions should have happened in those 4 hours in your presence. Was it necessary to spend so many hours to find a small piece of cloth? Thakur looked very sad. In a painful voice, Sri Sri Thakur said, Keshtoda, had I not found that piece of cloth today, that small flaw in my character could have become so big and it could have destroyed my life in such a manner I can't even describe that. This is such a profound message given by Sri Sri Thakur Anukul Chandra. At the root of this message lies the cause and the remedy for indiscipline. The only way to deal with indiscipline is to take on the flaws in our character head on. The moment we notice a flaw in our character, we must attack on it then and there and try to drive it away once for all at that very moment. There is no other way to deal with the flaws in our character. But now the question is how we can develop that urge to take on the flaws in our character. Sri Sri Thakur Anukul Chandra answers this question beautifully. The important factor that conquers that urge is discipleship. Sri Sri Thakur Anukul Chandra says, if you want to be disciplined in your life, you must become a disciple first. Without discipleship, there cannot be any discipline. So, the fundamental first step towards discipline is to accept an omniscient personality as our guru or master and strive to become a true disciple. With this powerful message from Sri Sri Thakur Anukul Chandra, I would like to stop here and wishing a healthy and happiness life for all our Guru Bhais and mothers present here. Joy Guru. Thank you, sir. The wonderful message. Again, it's about discipline. We all know how critical is discipline. If you look into the world scenario, all those countries which are today considered to be successful or doing well, you will see that they are disciplined, their army is disciplined, their people are disciplined. But the countries where you see that there are issues, you will analyze. You can just compare. Small country like Dubai or Singapore, you cannot do things that you do it in India or Pakistan or in any other South Asian countries. If you do, there is there is a punishment. That is why those countries, everybody wants to go to those countries, and because they have certain rules in place. If on the spiritual side, if you go to Thakurbadi, you see that you have to go in the line, you have to do some things in certain way. So there are disciplines are being discipline is being implemented there. So you don't go and do the things as per your wish, and in some areas. So likewise here also in obviously we're still too small, but within Satsang Canada also we try to see if we can implement discipline so that when there is an outsider coming into our Satsang, he or she should not feel that okay, these people are just sitting and chit-chatting and not following the discipline part of the Satsang when it is going on, like how we can maintain the sanctity and all things, so that there is a positive impression goes to the outside people. So it is, yes, it is very critical. Discipline is very critical, and likewise, as you said, to discipline starts with being a disciple, and being a disciple of the Supreme Father will definitely make us lead us a disciplined life.
We continue with that. Next thing is our another round of bhajan from our again fairly new, but I think it is her second or third satsang. Upanita Adhikarima from Bari. Upanita ma, please perform as Thakur bhajan. জয় গুরু সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আজকে সঙ্গীত পরিবেশন করছি। প্রেমময় ঠাকুর তুমি অগণকু, প্রেমময় ঠাকুর তুমি অগণকু, পাবনা হিমায়ত পুরে শিবচন্দ্রের মাটির ঘরে, পাবনা হিমায়ত পুরে শিবচন্দ্রের মাটির ঘরে, আসিয়াছ অকুল জনে দিতে তুমি কো, প্রেমময় ঠাকুর তুমি অগণকু, লাগিয়াছে আগুন ভেবে ছুটে আসিল সবে, লাগিয়াছে আগুন ভেবে ছুটে আসিল সবে, তোমায় দেখে ভক্ত জনে ভাঙিল সে ভুল, তোমায় দেখে ভক্ত জনে ভাঙিল সে ভুল, প্রেমময় ঠাকুর তুমি অগণকু, কাল নবমীর শুভক্ষণে উঠিল মাতে জানে জানে, কাল নবমীর শুভক্ষণে উঠিল মাতে জানে জানে, স্বর্গ হতে দেবতা গানে ছড়াইছে ফুল, প্রেমময় ঠাকুর তুমি অগণকু, পদ্মা নদী উতলার প্রাণের মানুষ এলো ঘর, পদ্মা নদী উতলার প্রাণের মানুষ এলো ঘরে, ধোয়া এলো প্রেম জোয়ারে চরণ রাতুল, ধোয়া এলো প্রেম জোয়ারে চরণ রাতুল, প্রেমময় ঠাকুর তুমি অগণকু, পাবনা হিমায়ত পুরে শিবচন্দ্রের মাটির ঘরে, পাবনা হিমায়ত পুরে শিবচন্দ্রের মাটির ঘরে, আসিয়াছ অকুল জনে দিতে তুমি কো, প্রেমময় ঠাকুর তুমি অগণকু, প্রেমময় ঠাকুর তুমি অগণকু। জয় গুরু সকলকে। Thank you, Upanitama. Very nice song, and thank you for offering this wonderful song, "The Lotus Feet of Sri Thakur." Thank you again. জয় গুরু। I'm pretty sure most of you know about Bhishma from Mahabharata.
the great grandfather. So we also have a Bhishma in Satsang, Satsang world, not Satsang Canada. When I say Bhishma, who has a lot of experience, who has seen generations. So our Satsang world's Bhishma, this is my own, narration. Please, pardon me if I'm just exaggerating too much. Then please pardon me. But Satsang world's Bhishma is Sri Satyajyoti Bosda, Swaprati Ritik, who. Why I say Bhishma? Because a lot of new people here you might not know. So let me give little bit introduction about him. Satyada was born in Pabna, along with where Thakur family was living in the same area. He moved from Pabna to Devghar with his family. I mean, with his parents, along with his parents. He was small when Thakur moved from Pabna to Devghar. Satyada was, he spent his childhood time with Thakur's family. Those who know Pujaniya Mezda in Devghar, he is Satyada's friend. So he is born and brought up along with Thakur's family and moved there. And from there, he moved to this foreign land. And he is probably one of the person who has seen, we were just singing about, Thakur's parents' name, and he has seen them. He has seen Thakur, he has seen Thakur, Pujaniya, Pujapad Borda, Pujaniya Dada, and current Acharyadev, and the next Pujaniya Avinda also. So he has seen 5 or 6 generations now. So I'm not sure, if there is anybody else living who has seen so many generations of Thakur family and who has been associated with Thakur family. And I do not know, maybe there, but I'm not too sure about it. But having said that, Satsang Canada is very fortunate that he lives here in Ontario. He is part of Satsang Canada. So let's listen from his experience. Every Satsang, he tells 1 or 2 stories of his association with Thakur family, Satsang, Devghar, and Pabna. So let's listen from Satyada. শোভা যায়নি সত্যদা আপনার। সরি অমিত, থ্যাংক ইউ। আমি বাট নো থ্যাঙ্কস, আমার কথা কেউ বললে আমি ঠিক লাইক করতে পারি না। যাই হোক, পরম প্রেমময়, পরম আরাধ্য শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম। পরম আরাধ্যা শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণে প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণে প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে প্রণাম। পরম পূজনীয় আচার্যদেব শ্রী শ্রী বাবাইদার শ্রীচরণে প্রণাম। আপনারা আজকে ভিডিওটা অন করেন, আপনার ভিডিওটা অন করেন। আরে এই পোড়া মুখ কার কত দেখাবো? দেখেন অনেক নতুন ছেলে মেয়েরা আছে। আচ্ছা, আপনাদের সবাইকে জানাই আমার জয়গুরু শুভেচ্ছা এবং আমার বিশেষ অভিনন্দন। আমরা বাঁচা বাড়ার রসদ খুঁজে পাই শ্রী শ্রী ঠাকুরের চিন্তায়, চলনে ও বলনে। তিনি অন্ধকারে আলোর দিশারি, তার যজন যাজন ইষ্টভীতি সত্যায়নী। আমাদের এবং সদাচার পালনে, তার স্মরণে এবং অনুসরণ এবং নির্দেশ পালনে মানুষের জীবনের সমস্ত ব্যথা, জ্বালা, প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। সব সমস্যার সমাধান লাভ হয়, সমস্ত সংকট মোচন হয়, জীবনে আবার শক্তি ফিরে পাওয়া যায়। আজ যারা অনলাইনে, তার কথা আপনারা আমাকে বলবার সুযোগ দিয়েছেন,
এবং অন্য লোককে জানানোর সুযোগ দিচ্ছেন, তাদের সবাইকে আমি জানাই আমার অন্তরের রা। আপনারা আজ যারা ভজন এবং আলোচনা শোনালেন, তাদের সবার প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। কারণ আমি ছোটবেলার থেকেই এই ভজন কীর্তন এগুলো শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম। এমনকি সেই হিমায়তপুর তপবন আশ্রমে আমাদের স্কুলে গিয়ে প্রথমেই সাধন ঘরে গিয়ে দয়ালের নাম কীর্তন করতে হতো। সেই ঘরটার নাম দিয়েছিলেন দয়াল তপবন স্কুলে সাধন ঘর। সেই থেকে আমার নেশা ছিল বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন ধর্মের, যেরকম চার্চে গিয়ে দেখতাম তারা কি করে, ও লর্ড বলে তাদের সেই প্রার্থনা। তারপরে আবার গির্জায় যেতাম আমি, গির্জা বলছি মসজিদে গিয়ে সেখানেও সেই আল্লাহু আকবার। তারপরে বুদ্ধের বিভিন্ন সারিনে গিয়ে আমি শুনতাম সেই বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি। যাই হোক, এটা আমার নেশা ছিল। আমার এগেনস্টে, আমার দুষ্টুমিতে অনেক সময় লোকে গিয়ে দয়ালের কাছে নালিশ করতো ছোটবেলায়। আমি যেই প্রণাম করতে যেতাম, দেখতাম শ্রী শ্রী ঠাকুর হাসছেন আমার দিকে তাকিয়ে। তখনই আমি বুঝতাম যে কেউ আমার নামে নালিশ করেছে গিয়ে। তা যাই হোক, এইটা আমাদের একটা ছোটবেলার আমার জীবনের একটা অঙ্গ ছিল। আমি নিজে চোখে যে সমস্ত ঘটনা দেখেছি, শুনেছি, সেই সমস্ত আপনাদের বলতে চেষ্টা করি। এই ধরেন একজন এসে ঠাকুরকে বলল যে আমার অনেক শত্রু, চারিদিকে আমার শত্রু, কেউ আমাকে লাইক করে না। তখন তিনি বললেন, মানুষকে জয় করা যায় ভালোবাসা দিয়ে। তুই ভালোবাসা দে, আর সেই ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষ তোকে ভালোবাসবে। এইভাবে তিনি তাকে বুঝাতেন। কিন্তু আমরা করি কি, মানুষকে ভালো দেখলে হিংসা হয়। দেখবেন এই দেওঘরে আমি দেখেছি ছোটবেলায় কিছু বাঙালি যারা আশ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না, বাইরের জগতেই তাদের চলাফেরা, তারা একদিন উৎসবের সময় এসে ঠাকুরকে অ্যাটাক করলো। চিন্তা করতে পারেন, দয়ালকে অ্যাটাক করেছে, মানে হিংসেই। কিন্তু তারপরে যারা আমাদের উৎসবে উপস্থিত ছিল, এবং আমার মেজো ভাই মেজদা, সে তখন মিলিটারিতে বড় উঁচু পদে ক্যাপ্টেন, সে এবং দলবল মিলে এসে ঠাঙানি দিল। শেষকালে তারা বাধ্য হয়ে গিয়ে ঠাকুরের চরণে নিবেদন করলো যে আমাকে বাঁচান আমাদের। দেখুন কোথার থেকে কি হয়। তো এইগুলো আপনাদের মধ্যে বিতরণ করাই আমার এখন এই শেষ জীবনের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বুঝেছেন? এই নেশা আপনাদের মধ্যে তার কথা বলাই হচ্ছে আমার একমাত্র নেশা। এই যে তিনি একদিন বললেন ঠাকুরের কাছে গিয়ে যে আমরা সৎসঙ্গী হয়েছি, এর মানেটা কি? ঠাকুর বললেন, সৎসঙ্গী মানে সবার বাঁচা বাড়ার সেবক হওয়া।
এইটা মনে রাখবেন। সৎসঙ্গী মানে কি? সৎসঙ্গী মানে হচ্ছে সবার বাঁচা বাড়ার সেবক হওয়া, আর অন্যের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অক্ষুণ্ণ এবং অব্যাহত রাখিয়া জীবন বৃদ্ধি লাভ করিবার জন্য যাহারা যত্নশীল তারাই সৎসঙ্গী। আমি সৎসঙ্গী মানে আমি প্রত্যেকের জীবন বৃদ্ধির সঙ্গী। যাই হোক, এই এখন উৎসব আছে, তখন উৎসবের সময় ঠাকুরের ওখানে এত লোক সমাগম হতো, কিন্তু দয়াল তখনও বলতেন আমাকে আরো তোমরা লোক এনে দাও, ট্রেন ভর্তি করে করে লোক এনে দাও। তাই সেই সময় মনে আছে, এই যে ট্রেন ভর্তি করে লোক আসতো, তারা থাকবে কোথায়? এখন যেরকম বাড়ি ঘর হয়েছে, কিন্তু তখন তো সেসব ছিল না। তখন সেই মাঠে মাঠে সব টেন্ট খাটানো হতো, টেন্ট খাটিয়ে সেখানে লোকেরা থাকত। আর পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা ছিলেন সেই উৎসবের ইনচার্জ। তিনি আমাদের নিয়ে বিভিন্ন লোকের, তখন এত লোক আসতো যে ট্রেনে পোর্টারদের রূপে পাওয়া যেত না, আমরাই মাথায় করে সেই বেডিং সুটকেস নিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই টেন্টে রাখতাম। কি খাবে? আনন্দবাজারে যারা ব্রাহ্মণ ছিল আমাদের মধ্যে, তারা পরিবেশন করত। দয়ালের একটা অনুশাসন ছিল যে ব্রাহ্মণরা পরিবেশন করবে। তা যাই হোক, সেই জন্য আমাদের মধ্যে যারা ভলেন্টিয়ার ছিল তারা ব্রাহ্মণ, তারাই পরিবেশন করত। এবং সারা রাত জেগে আমাদের পাহারা দিতে হতো, কারণ টেন্টের মধ্যে চুরি হওয়ার কত সম্ভাবনা। সেইভাবে করেছিলাম। সেই 4 দিন আমরা বাড়িতেও যাইনি, ওই আনন্দবাজারে খেয়ে ওখানেই থাকতাম। যাই হোক, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা আমাকে আর একটি ছেলে জ্যোতিপ্রসাদ হালদার আমাদের সোনার মেডেল দিয়েছিলেন সেই সময়। তাই সেই সব ঘটনা নিয়ে আপনাদের বলি, যারা শ্রী শ্রী ঠাকুরকে নিয়ে চলার চেষ্টা করে তাদের মধ্যে এমন একটা মানসিক শক্তি জেগে ওঠে, যে প্রেরণা তাদের মধ্যে জেগে ওঠে, তারা কিন্তু ঘূর্ণিপাকের মধ্যেও বাঁচাবার আর পথ ঠিক খুঁজে পায়। এই যে আপনারা আজ আলোচনা করছেন দয়ালকে নিয়ে, এই যে এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আপনাদের যে এখন সমাজের যে পরিণতি, তার মধ্যে ঠিক আপনারা সঠিক পথ ঠিক খুঁজে বের করবেন। যে কোনো সম্প্রদায়, যে কোনো মত পদ্ধতি, এই উপাসনা এবং দয়ালের কথা যদি আমরা তাদের শোনাতে পারি, এর থেকে বড় সার্ভিস আর কিছু নেই। মানুষ, গরু, পোকা মাকড়, এমনকি একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত বাঁচতে চায়, কেউ মরতে চায় না। আমিও না, কেউ না। কিন্তু এই শরীর তো সারা জীবন থাকে না। তাই আমি বেঁচে থাকতে চাই। তিনি বলেছিলেন এই কথা সবাইকে, যে আমি বেঁচে থাকতে চাই আপনাদের মধ্যে, আপনারাই আমায় বয়ে নিয়ে চলবেন। কথাটা শুনে রাখুন। তিনি বলেছেন তিনি বাঁচতে চান আমাদের মধ্যে,
আমরা যত তার কথা আলোচনা করব, তার কথা বলবো, তিনি তত বেঁচে থাকবেন আমাদের মধ্যে। আমাকে নিয়ে আপনারা বেড়াবেন যুগ যুগ ধরে। আমাকে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনাদের, নইলে আমার কথাগুলি আর প্রাণ পাবে না। সেগুলো শূন্যে হাহাকার করবে যদি আমরা তার কথা লোককে শোনাতে না পারি। তাই আপনাদের বলি যে সব সময় তার কথা লোককে শোনাতে চেষ্টা করুন। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে, তাতে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ভেঙে চুরে একসা হয়ে যাবে। শ্রদ্ধা থাকবে না, প্রীতি থাকবে না, কর্তব্য দায়িত্ব জ্ঞান থাকবে না, সেবা বুদ্ধি সহযোগিতা লোপ পাবে। যোগ্যতা অর্জনের সাধনা না করে ফাঁকি দিয়ে দাম মেরে মানুষ বড় হতে চাইছে। এই হওয়া না হওয়ার গ্যারাত পাল্লা, এতে ডুবে যাবে সব কিছু। তাই যাতে বাস্তবে সব সমস্যার সমাধান হয়, আমাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে দুনিয়ার বুকে দয়ালের ভাবধারা আপনারা প্রচার করে চলেছেন, চলবেন, এটাই আমার প্রার্থনা। আমি 10 মিনিট টাইম নিলাম আপনাদের কাছে। দয়া করে যদি আপনারা আবার শুনতে চান বিশেষ বিশেষ ঘটনা, সেই সব ঘটনা আপনাদের আবার শোনাবো। আজকে অনেকেই আছেন বক্তা বা শোনানোর জন্যে। তাই আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। প্রকৃত সত্য প্রচারই জগতের প্রকৃত মঙ্গলকাঙ্ক্ষী। যারা এই প্রচার করছে দয়ালের নাম, তারাই কিন্তু মঙ্গলকাঙ্ক্ষী এই দয়ালের। তাই তার দয়ায় জীবের যে অনুভূতি, আত্মজ্ঞান হয়, তার ইয়ত্তা নেই। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে নিয়ে ভালো থাকবেন। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। Thank you very much, Satyata. It's again, as always, a lot of experience from your side, and it's wonderful to hear always from you and your experience with Thakur family. পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করছি আপনার শরীর সুস্থ থাকে, দীর্ঘজীবী থাকে। সো এইরকম আমাকে শোনাবেন লাইক ঠাকুরের কথা। জয় গুরু। So we are coming towards end also, like we have one more alochana by our Ritik Bijandev Rai, but before that we will hear two bhajans. I will request Pragya Paridama from Ottawa to sing a Odia bhajan. জয় গুরু। তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম। তুমকু ধরিবা লাগি সকতি কাহি মম প্রভু, তুমকু ধরিবা লাগি সকতি কাহি মম প্রভু। তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম। করুণা করিবারে দেইছ ধরা মোরে, করুণা করিবারে দেইছ ধরা মোরে। সে লাগি তুম পূজা লভিছি প্রিয়তম, সে লাগি তুম পূজা লভিছি প্রিয়তম।
তুমি অনন্ত, তুমি অসীমা, তুমি অনন্ত, তুমি অসীমা। বিশ্ব তব ধূলি খেলা, মোতে সে অবধ লীলা। তব জ্ঞানাঞ্জন বিনা, বুঝি কিবা ক্ষমা। বিশ্ব তব ধূলি খেলা, মোতে সে অবধ লীলা। তব জ্ঞানাঞ্জন বিনা, বুঝিবারে কিবা ক্ষমা। তুমি অনন্ত, তুমি অসীমা, তুমি অনন্ত, তুমি অসীমা। তুমি জগদীশ্বর, মুদিন সেবক ছাড়। কেউ গুণ অধিকারে জীবে তুম সন্নিধানে। তুমি জগদীশ্বর, মুদিন সেবক ছাড়। কেউ গুণ অধিকারে জীবে তুম সন্নিধানে। কহে জীবন সরণী, ফাঁসি যায় মতরণী। বাহিব কেউ জানি, কুহ হে তুম সম। বাহিব কেউ জানি, কুহ হে তুম সম। তুমি অনন্ত, তুমি অসীমা, তুমি অনন্ত, তুমি অসীমা। তুমকু ধরিবা লাগি সকতে কাহি মম। প্রভু তুমকু ধরিবা লাগি সকতে কাহি মম। প্রভু তুমি অনন্ত, তুমি অসীমা, তুমি অনন্ত, তুমি অসীমা, তুমি অনন্ত, তুমি অসীমা। জয় গুরু। Jai Guru Pragyama, thank you very much for the wonderful song. Like those who understands Odia a little bit, then they could have got the message. But if not, yeah, it was a very heart-touching Thakur bhajan. Thank you. Request our Momita goes from Montreal to offer another song. Jai Guru Dada. Today I'm going to sing a Hindi bhajan composed by Param Pujaniya Shri Venkita. मन के बिना क्या रहते हैं मन में, मन के बिना क्या रहते हैं मन में। आते हैं वो उस पल केवल, आते हैं वो उस पल केवल, होती है जब मन में प्रेम। मन के बिना क्या
रहते हैं मन में। मन के तो मनोहरा रसमय रूप रस भरा। मन के तो मनोहरा रसमय रूप रस भरा। मधुमय जैसे वसुंधरा से कैसे वो मन में प्रतीक आते हैं वो उस पल केवल होती है जब मन में प्रीत। मन के बिना क्या रहते हैं मन में। मन माया के रूप में वश नहीं उस पर चले नहीं। कैसे सुने तब वचन रे। मन माया के रूप में आसन होगा हृदंगन में प्रिय परम ही अंतर मन में। आसन होगा हृदंगन में प्रिय परम ही अंतर मन में। रास नाता जब बंधन में से मन का साधन है पुनीत। आते हैं वो उस पल केवल होती है जब मन में प्रीत। मन के बिना क्या रहते हैं मन में। मन के बिना क्या रहते हैं मन में। आते हैं वो उस पल केवल होते हैं जब मन में प्रीत। मन के बिना क्या रहते हैं मन में। मन के बिना क्या रहते हैं मन में। जय गुरु। As always, wonderful, Mamitama. Thank you very much for the melodious song. Appreciated that. Thank you very much. Now we will move on to our last round of Alochana by none other than our Bijan Devda. Bijan Devda got his Panja recently. So I think after getting the Panja, it's probably the first satsang. I mean, he always speaks and is inspiring, discussion. But I think after Panja, correct me, Bijanda, if I'm wrong, then this is probably your first satsang. Bijanda from Brampton, Ontario. First of all, yes, this is the first time I'm in front of all the devotees of Canada. First of all, I want to offer my pranam to the lotus feet of Sri Thakur, Sri Burma, Sri Bodda, Achurya Dev, and Pujani Obinda. Take my Joy Guru. Just I was listening, I was very much attentive to listen the
Shattoda, and I learned many things from him. Recently, we visited Amita and me, the our holy place, almost together. Just our satsang time is too close, so I want to share only one feeling today. And just before 1 hour, I come back my office, so I'm little tired too. So this time the visit was after 19 years. It's a long time. And this is the first time I spent 11 days over there. So 19 years, long, lots of change. And 25th December, I went there. And that first day, very first day, this was not very happy day for me because nobody were there. So everybody knows that if Acharya Chudev and the members of the Thakur family not present, nobody can feel happy. And same thing happened to me. The very first day, the second day, the Pujani Obinda was there. And there was a long queue. Just I want to share the feeling I received from Pujani Obinda. And another day, if I get a time, I'm going to share one after another. It will be the message for each and individual. The 2.5 hours, close to 2.5 hours, I was in the queue. And after 2.5 hours, when I went to inform the close to the Pujani Obinda, this is the first time, because now he's 23 years old, so 19 years, and that moment he was maybe the 2 or 3 years old, so I didn't see the lovely face. So this is the first time really, physically I am seeing the living God. I offered my pranam and say, I am Bijon. From now, he said, I know you. But why you are in the queue? Then I told, I didn't break the discipline. I say, you are from Canada, so you have to break the discipline. This is the priority for North American people. He said that you are from Canada, so you have to break the discipline. Then he said, I'm not ready to talk with you in front of a lot of people. I will call you in my office. And somebody took my number. The following day, he called me. After 10 p.m., I went there. Just what is the expectation from Canadian devotees? And I hope the same thing asked to Amida. The first question, how many people right now in Canada? I told exactly I have no idea the real number, but more than 100 people. Binda said with love and affection, is it possible to make it double within a short time? I didn't say anything, but I said this is, and he said, I know this is Canada, it's very hard, it's very difficult to motivate the people. But if you are make the number within a short time double, it will be the golden achievement and Thakur will be pleased. And then he mentioned one line that you know what type of people Thakur wants. And he said, you will be such a man
which path you will follow, that every tiny particle will make the heavenly flavor. Thakur wants such kind of man. And he said, the only one people, if you promise, every year I will make only one people. If you are right now more than 100 people, end of the year it will be double. Only one people, 52 weeks, 360 days. If you promise at least one people will be motivated by me, then within a short time it will be double. So this is the message for each and every individual. Here, how many people here today present in Satsang? We are the devotees. So what is our duties? Because when formally we take the initiation, we promise from that moment, Parampita, I will establish you in my life, in my society, in my family. So this is our main duty, to bring people, to spread the holy name to all over the world. The Thakur is here, please come him. And number two, he said, if any people, same thing he mentioned, if you feel you are not happy, you are alone, come to me. This is the guarantee. He said, if you think you are alone over the earth, you have no friends, you have no company, you have no happy days, come to me. Book the ticket, come to me. I will give you happiness. And long conversation when I give the pranam, and he asks, do you want anything from me? I say, no, I have no demand, I have nothing. So this is the request, this is the message. And he has given the blank check. And just 3 days ago, same thing he told in Assam, maybe the Tripura. When we feel hot, our family members sit under the AC. So if you feel hot in your life, if you feel discomfort in your life, come to me. I will make coolness to your life. So Thakur, only one thing, to bring the people, Thakur will be happy. Our main duty, to motivate the people that this is the real path. If you follow, end of the day, you will get something. Definitely you will get something. So last thing I want to conclude, that this time visited my learning from Devgod. Just my learning I want to share. When I first meet with Acharya Dev, he asks, how are you? And highly love and affection, he asks the second question, what about the each and every individual devotees who are living in Canada? Shobai kemon ache? But this question is very simple question, but the question was full of love and affection. Our living God asks me, what is the condition, ongoing condition for each and every individual? So my learning, just I want to share. Several times I visited Devgod, but this time is the different. My first learning, that God is only friend. We know this is, he's with me, never betray. If we love God, God is the only friend, never betray with me. Second learning, I learned from the conference. Pujabad Dada said, God is your teacher, God is your boss, who
empowers but does not insult. We can empower, we can learn everything from God, but God never insult. So this is our duty to go to God to learn everything. And last learning from the conference, that this is the first time I attend the conference, this kind of biggest conference. And definitely I was lucky enough. The God is like a lover who does not live in a bad condition. Human being can live in a bad condition, your friend, wife, anything. But God is like such a lover who does not leave you in bad condition. So this is my request. Please bring the people and say the people to make God as your best friend. So again, Joy Guru to all. And I pray to the lotus feet of Thakur for each and every individual happy and peaceful life. Joy Guru Dada. Thank you, Vijender. Thank you very much for sharing your experience with the Pujaniya Vinda. Yes, I had a wonderful time as well. Discussed everything about Satsang Canada and what's happening, how they want to see. Not going in detail because we already discussed this thing in a different forum, which we will talk about it further. But yes, we went at the same time and we also had pretty much the same conversation that you had. So now we have come to the end, we will end our satsang, with Jai Radhe Radhe Kirtan, and after that, the satsang will, Dwani by Shekhar Sarkarda, and we will discuss, we'll stay some more time informally to talk about what's going on, and, who, if anybody wants to say anything about that, we will talk, but satsang will be over after the Dwani. Now, Jai Radhe Radhe Kirtan, please. जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ
বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মোর ভবের আশা অজপারানি করো রে রেশা। ছাড়ো রে মোর ভবের আশা অজপারানি করো রে রেশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে। গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে। নয়ন নীরে সদা বাসরে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে। নয়ন নীরে সদা বাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি जय পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি जय পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি जय পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি जय পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি जय পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি जय সৎ সঙ্গ কি जय সৎ সঙ্গ কি जय সৎ সঙ্গ কি जय বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে আর্য পিতৃন वन्दे आर्यपितृं বন্দে মাতৃবর্গান वन्दे मातृवर्गन् বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম वन्दे अहं कृष्टिदैवतं
वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। জয় গুরু জয়